హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ టెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో 59 చైనీస్ యాప్స్ బ్యాన్ చేసింది ఇండియా. ఈ 59 యాప్స్ మనకి ప్లే స్టోర్లో కానీ యాప్ స్టోర్లో కానీ అవైలబుల్గా అయితే ఉండవు. దీనిలో కొన్ని యాప్స్ మెయిన్గా వచ్చేసి టిక్టాక్, హలో, క్యామ్ స్కానర్, APUS బ్రౌజర్, ఇంకా కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాప్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఒకసారి మనం ప్లే స్టోర్లో ఉన్నారా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. టిక్టాక్ చూడండి, ఇప్పుడు టిక్టాక్ అయితే ప్లే స్టోర్లో లేదనమాట, తీస్తారు, ఇది బ్యాన్ చేస్తారు కాబట్టి తీస్తారు. నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి మనకి చూద్దాం, హలో చూద్దాం. హలో కూడా లేదు, ప్లే స్టోర్లో తీస్తారు. ఇంకా కొన్ని యాప్స్ అయితే ఇంకా తీయాల్సి ఉంటుంది, ఇంకా తీస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యాప్స్ అయితే మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో లేవు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి.